Hello guys, good morning and welcome back to Yamakawa. So ngayon, meron kaming ride kasama ko ang aking mga kaibigan. So tagal-tagal na rin kaming hindi nagkita. Ngayon lang kami nakaride ulit. So weekday ride tayo ngayon with Bro Miggy Yu at saka si Bro Justin Roble and also si Bro Jose Cardenas out there. So chill ride lang kami ngayon and relax lang muna dahil tagal-tagal nang hindi nakaride at ngayon lang nakabalik. So tara guys, join us and let's enjoy the ride. For today's lineup guys, ang ating mga kasama ay naka Bmw S1000Rr, naka Harley Davidson Street Rod 750, naka YAMAHA MT-09 at saka KAWASAKI dominant. So guys, mamaya na lang ako magsasalita. So enjoy our ride. Guys, nandito na tayo sa JPY gas station. So ito ang final spot ng aming ride ngayon. So it was a fun ride. So antayin na natin ang iba guys. Take a look guys, merong Kawasaki ZH2 at saka Kawasaki Z1000 dito guys.
Meron din BMW GS1200 at saka yung bagong BMW S1000Rr. That's a sports touring bike. At saka ang sports bike ng BMW, which is the S1000Rr. And ang ating Kawasaki ZX-25R is here. At saka Yamaha MT-09. At saka yung old school na Harley Davidson Street Rod 750, BMW GS1250 again, at saka marami pang iba. And a big shout out to all of you guys. Oh, that's a Yamaha T-Max. So again, big shout out sa ating mga fellow riders out here. So napakaganda talaga dito sa JBY, guys. Kain muna kami ng breakfast, guys. Saktong-sakto talaga. Gutom na ako. And a big thank you and a big shoutout nga pala to Brakes and Brews here in TCH Cebu. Try to visit this place and restaurant, guys. Take off time na, guys. So, sobrang busog. And again, thank you very much Brakes and Brews sa napakasarap na pagkain nyo. Talagang busog na ako. So, it's time to go home, guys. And again, pure sound tayo. And hindi muna ako magsasalita. Let's go! Ayun na nga, guys, napindot ko yung button kanina. So na-off yung recording niya. And yun, di tuloy na record yung ride namin. He left me in the gas station lagi. Like, only one. So andito pala si kuya, guys. Itatabi niya yung motor niya sa mga motor namin upang mag-picture. Mana Facebook page niya, boss? Makawa. Makawa. Good nila. Lidong ni Sasi. Lidong is tingnan mo. Na, na video. Tingnan mo, ida yung Makawa. Okay. Tanawas ako. Unsa ni sticker? Yung Makawa. Sticker coach kini. Yun na? What a sound, guys. Pure air gust sound. So after a stopover, baba na kami, guys, and let's continue the ride. Hanggang dito lang muna tayo, guys, and maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa Yamakawa, at saka sa mga hindi pa nakasubscribe, please like and subscribe my channel in YouTube and page in Facebook. So thank you. A big shout out to Kurt Borlado.